sure how to see. Thank you. Because it becomes an obstacle. Or does it? Or does it? Yeah. 다 shirtung nga tsu ma sidang se na tani jikting kam dana tani tsoa shirgu di tani daga da sharlo nurshin ga ma se na di nga tsu nrolik tsoa shirtang zi yora tan shirtang zi yojin da tani tanga yaboz ko ma song da yina chuba zirga kandis chu runga yina. So you're talking about from like a Buddhist practitioner's point of view, or just more general point of view? The page English. chubaga zo parchi zoje na chi cheba de karizena ta zo chula lokta tirwa lokta chi ne tane tariga ta jin sam samlan de ji tari drumna tondong mai ka samji tane mojub ji da te parchi na chi chishu re sam karizena tane oma jigya na sonyo re chirezene na ta tsacham char sona lagas re ta ta lokta shine na tane 다 추대 양도 빠져 죽기 요 말에서 있다 된다 소요래 다 된데 인디 맞소 추시에는 오고 되네 지 싫던 게 있나 빼나 다리가 다지 빼나 단 개념 그 돈바에 난자가 되니 다 몽보요라 합자 몽보요라 대소 참마 다리 점나이나 찾긴 추 찾긴 양보를 셈 가르지는 셈 대스라 종 토야라 배 돈덕 첨보요라 봐 레타 있는 티 자왕 오마데 카레트거르잖아 조도 되네 추데 머드에 말아 이긴 적교 때 테페 자 첨보레 가테 때 마임 바거 되네 베나가서 지금 진등 그 쇼바데 소이나 다지 첨탄다는 첨단 담바딘다 최톤나 베마게 여보레다 예나야 딘다 가테 마텀나 따데나 지 베나 쇼하시야다는 딘다 여러 저 베나 사도노야다는 데나 말아 샤바시 데나 체어라 데는 교식을 줘라 데는 득방가리 있나 데는 단도 치나 쳐레스 데데 인디 소도 다 셈고 말 만도른 게다는 데는 긴 조진 같이 보여고 만도 삼타 추바 있나 데는 지금 잠바소 있나 양 잠바고 롤 카가 뭐 보여라 데는 서로 고만도. So I think generally speaking the biggest obstacle to practicing the Dharma is wrong views. Because what wrong views do is they cause you not to practice, to leave things aside, neglect things. And this is also something that is said in Ayadeva's 400 verses. It says something like, it is very good to practice self-discipline or ethical discipline, but it is worse to, it's better to not have wrong views. Generally speaking, there's different levels of like vows you can take. You can take the upasaka vows, or lay people's vows, or monk vows, nun vows, whatever. And these, with that you create contributing factors. They basically help you to protect yourself from doing the wrong things. But the most important thing here, the basis of one's practice should be not having the wrong views, because they cause you to do the wrong things and not do the right things. So you find, you hear of monks, ordained people who are very concerned with keeping their vows and self-discipline, moral discipline, but maybe are less concerned with maintaining the right
type of views. So in my view then, wrong views is the thing that we should be most concerned about, because this makes us do negative things. So this is from a Buddhist perspective. How this would translate into sort of worldly business, I'm not sure.